Tak apalah, biarlah dulu. Okay, record dah. Okay, it's recorded now. Okay, I would like to touch a little bit about the collection of set. Okay, all of you should already know about the union as well. A union B, union. And also you happen to know about intersect. Konsep ni korang dah tahu lama. Tapi this involves two sets only, A and B. Jadi korang tahulah buat. Tapi imagine if you have several finite sets. Okay, contoh saya buat AI. Okay, this one I name it as a set function. Not function, bukan set biasa. It means that if I define I sebagai apa, then AI equals to something will represent a different thing. Okay, contoh. If AI, I set it as, saya ambil yang senang dulu ya, 0, I. Okay. So, if I equals to 1, apakah A1? A1 jadi 0, 1. If I equals to 2, A2, dia tak jadi 0, 1 dah. Dia jadi 0, 2. And I put one more. I equals to 3. Hence the name A3. It will become 0, 3. Okay. So, what is the union collection? Okay, sekarang ni kita dah ada 3 set. Dulu kita belajar 2 set. Kalau saya suruh kamu buat A1 union A2, okay? Senang je korang jawab. Korang akan jawab 0, 1, 2. Okay, A1 union A2 also is being represented as this form. Union besar, U besar. AI and the bottom one is the starting I and the top one is the last I. So this one also reads as A1 union A2, which represented in the roster notation as 0, 1, 2. Okay, we try to expand this. AI union starting from 1 and ends at 3. So it means you try to collect A1 union A2 union A3, which is answerable to 0, 1, 2, and also 3. So before we proceed with my next point, I would like to reiterate back, this is set function and each I corresponds to maybe a different function set, and this is how we read it. So the general form of the union collection again is the set function union besar, the starting value and the end value. So AI, if I starts at 1 and ends at n, it means that A1 union A2 union A3 union until A n. Okay, so this is the standard form. Sebelum saya buka kepada soalan, ini union. Konsep dia a finitely many undefined union of set function. Kalau intersection sama, cuma beza intersection saja. AI, if I start Q1 ends at n, it means the intersection between A1 intersect A2 intersect until
A N. Okey, ada soalan setakat ini. Faham apa tu bentuk asas dulu. Ya. Faham bentuk asas dulu. Buka minda tu, expand your horizon, is that suppose you have that many sets. Okay. Sekarang ni kita cuba contoh mudah dulu ya. Suppose my set function is defined as saya pergi yang lagi mudah dulu. Yang ni ada setengah student confused. Saya start yang tadi ya. Kosong I. Yang ni selalu student boleh dapat jawab. Okay, kosong I. Okay. Selalunya soalan dia akan find. Okay, saya buat anak soalan A5. Lepas tu saya suruh cari union. Last kali mesti saya habiskan soalan ni juga. Contoh. AI, I equals to 1 and ends at N. Okay, 2 question and this become the major one. Okay, A5 senang. Kamu gantikan I equals to 5 equals to 0, 5. Okay, that is not that hard. But the hard thing comes later, which is this one. Because we are looking to a very undefined N, which makes it hard for some students to find what is the union collection of this AI. My suggestion is always to start small. Start with the first initial one, A1. A1 berapa? 01. A2 tadi kita dah buat 02. A3 kita dah buat 03. Katakan saya tambah sampai A5 To solve infinite, dia bukan infinite tau ni dia finite tapi dia undefined finite, mungkin dia besar, mungkin dia kecil. 05 Okay. Ingat ini N kita define sampai 5. So what I represent right now is that I try to show what is the union from I equals to 1 until 5. Okay. Yang ni pun korang boleh jawab dengan senang sebenarnya. Sebab korang dah nampak sini, bila you all dah represent as a roster notation 1, 5, AI, korang akan nampak jawapan dia direct. Korang boleh tulis slow-slow dulu kat sini, which is not necessarily because this represents the same thing, tetapi korang boleh nampak dia adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tetapi soalan asal, the original question is until N. Okay, until N. So, saya padam balik. Imagine benda ni daripada A1 sampai AN. I equals to N. This is when I equals to N. What will be your AN? Will be 0, N. Okay, when you already see this pattern, 01, 02, 03, 04, 05, bila saya union dia jadi 01, 2, 3, 4, 5. Kalau jadi I equals to N, dia akan jadi sekejap, saya nak tulis cantik. Kalau sampai N, maksudnya A1 union A2 bla 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 union sampai AN, dia akan jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai N. So some of the things that to assist you to imagine
to represent this thing until n is you list down several small value first, then you can see the pattern. That is that if this until 5, I equals to 1, the answer will be 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau n equals to 5. Kalau n equals to I equals to n, then it will be until n. So ini akan jadi dia punya jawapan. Okay, I will open for some question first if you have any. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Kalau tak ada soalan, saya assume kamu faham. This is easy one lah, set function yang senang, boleh senang nampak. Okay, why not I attempt you guys with the same set function yang sama, which is ai equals to 0i. I want to test how you see this concept. Can you try to find to me what is the intersection this time from I equals to 1 up until 5? Berapa? Intersection A1, intersect A2, intersect A3, intersect sampai A5. Berapa? You cari dulu and then try to extrapolate your idea. Besarkan idea kamu untuk sampai mencari what is the intersection of I equals 1 until n. Jawapan akan lain di hujung nilai. Apa dia? Cuba cari apa dia. Kamu boleh try directly cari n, tapi macam saya ajar, kita mula step by step until A1, A2, kembang bagi A3, kembang bagi A4, kembang A5. When you already manage to achieve those, then you can extend your thinking until n. Apa jawapan dia? Sama set function yang sama, saya buka. Kalau kamu malas nak catat balik, tak perlu pun, buang masa, kita dah nampak kat sini. Apakah intersection AI from I equals to 1 until A5? Berapa? 0. It will be an element dengan 0 saja. Tulis curly bracket, jangan lupa tulis curly bracket, jangan tulis kosong saja. Baru betul. Okay, kalau sampai AN? Curly bracket 0. Sama juga. As you can see here, if you manage to until A5, dia nak cari pattern. For this question, we try to find a pattern given an undefined n. So if you manage to see that if A1 intersect A2 is 0, right? A1 intersect A2 intersect A3 juga, dia 0. So A1 intersect A2, A3, A5 sampai A5 is 0, then it means that you can see that the pattern is until for n, I equals to n, it will still be the curly bracket 0. It is not compulsory for you guys to do it until 5. Saya kadang-kadang ada setengah student boleh nampak pattern, dia boleh tulis terus. Tetapi amat digalakkan for the students who cannot see the pattern to write those patterns first. Sebenarnya konsep ni senang, tapi zahirkan dalam konsep yang finite yang besar ni atau yang mungkin tak besar is undefined n, it's better you assign some value first. This is good practice for majority of the students. Okay, saya cuba tukar soalan macam soalan ini. Yang ni dah ada jawapan. Tapi how I generate the thinking? The original question is actually only like this. AI 1, 2, 3 until I. And not surprisingly, banyak student kalau saya tanya apakah A1, dia orang dah silap. It's understandable because they will write like this. 1, 2, 3,
1. Ini salah sebenarnya. This is very wrong. Because that is not what it tells you. Actually, A1 is just 1. So ada student dia argue saya balik, dia cakap, habis tu buat apa ada soalan ni dia tulis 2, 3 kan? 2 and 3 is needed in this case because it represents the pattern. The sequence that it shows is +1. Kalau saya tak ada 2, 3 kat sini, macam mana saya nak tahu dia meningkat? Dia sebenarnya dia meningkat. 1, 2, 3 and so on. Kalau saya tak tulis 2, 3 ni point saya, mana saya tahu dia nak tambah 1 atau tambah 2, mungkin tolak. Itu pentingnya kenapa kena ada pattern juga kat sini. So A2 adalah 1, 2. A3 adalah 1, 2, 3 and you get the picture. A4 dan sampai A5 kamu boleh nampak. But as always, that is not the major question that being asked. The major question that being asked is try to union all of this from I equals to 1 and when I equals to n, AI. And this is represented by A1 union A2 union until AN. But again, a good practice is try to start small. Macam contoh A1, A2, A3. Dia ditunjukkan dalam bentuk ini. Okay? Sebelum kita pergi ke N, kalau tak nampak pattern, kita boleh nampak pattern kalau yang ni adalah 1, 2, 3. If AI equals to 1 and N equals to 3, it will be 1, 2, 3. So it's very easy to see that it will be 1, 2, 3 up until the last digit N. Dia tak ada nama spesifik untuk method ni. Saya tak ada, saya tulislah perkataan extrapolate. Okay, ni kita dah buat tadi. Saya cuba cari yang, ni susah sikit. Ni lagi susah. Sebelum saya pergi susah, boleh tak saya tengok soalan tutorial sekejap? Yang dapat kamu nampak, ini soalan tutorial mana? Okay. Okay, soalan tutorial ni adalah collection daripada buku Rosen. Tapi lebih mudah lah. Buku Rosen sangat tebal. Tapi yang ni kami dah berjaya tarik keluar. Okay. Benda ni mungkin boleh membantu lah kot. Okay, set teori saya nak cuba cari soalan collection sekejap. Nanti kita, tak ada. Soalan Cartesian ada, power set ada, ini dia. Okay. Let AI daripada infinite sampai I. Infinite sampai I. So saya ingat sekejap, negatif 2.01 I. Okay. Ni soalan yang tiada dalam slide dan kita cuba buat. Clear. AI defines as, ni ada konsep infinite sikit. Infinite, -2, -1, 0, 1, it ends at I. And the question is try to find I equals to 1 until n AI. Okay, ni soalan yang bagus. Saya tak rasa saya buat. 1 sampai n, 1 sampai infinite. Ada 2 ya. Okay, saya besarkannya. There are 2 questions. The first one is this and the second one is until infinite. Okay. Jangan takut dengan benda yang kita tak nampak, kita bagi nampak dulu. Contoh yang saya cakap untuk yang pertama, for the question until n, n ni dia tak infinite again. Dia just undefined.
So kalau saya letak A1, apakah dia untuk set function ini? It means that it's something that is very negative, -2, -1, 0 until I. Maksudnya sampai 1 je. Kalau A tu something very small, very negative, sorry, -2, -1, 0, 1, 2. At this point, some of my students may see the pattern already. Tapi kalau tak nampak, tak apa, tak ada masalah. -2, -1, 0, 1, 2, 3. Okay. At the end, if you extrapolate the idea, you can see if that until an, it will be -2, -1, 0, 1, 2, 3 up until n. Ini tak mencabar lagi. Yang mencabar kalau kita nak cuba unionkan. Okay, nak unionkan. So, back to the union part. Kalau tak dapat nak until n directly, it's no harm for you to do up until 3 first. You can observe that if you try to union this one, A2 and A3, then it will be, the answer will be like this. Kalau sampai n, dia jadilah -2, -1, 0, 1, 2, 3 up until n. It's a little bit spin off compared to the previous question just now. Sedikit lain. Okay, ini untuk case I equals to n. Now let's talk infinity. I have already the workings on the left here. Bayangkan nombor yang sangat besar dan tiada penghujung. Okay, so saya ambil yang ni, saya bawa ke sebelah. Yang ni pun saya bawa lah n ni ke sebelah. Sekarang ni bayangkan n equals to a very large infinity number. So saya cuba letak what is A infinite. Then it will be something very negative, -2, -1, 0, 1 and a very large number. Maksudnya dia tiada penghujung. Ini je beza dia. So, ini ada n, ni tak ada penghujung. This is infinite. Maka, membawa idea daripada sebelah ke sini, if I equals to 1 and I equals to infinity, then it will be -2, -1, 0, 1, 2, 3, blah. Nombor besar. Tak ada dah. Tak ada penghujung. The difference is at this part. Soalan ni saya tak pernah buat. Depends on the set function ya. Ada soalan setakat ni? You have any question for the time being? Okay, to test your understanding, is that like I would like to ask one question, and I add a small sorry. Sekejap. Okay. I ask this question, which is, let my AI okay, sekejap, saya fikir soalan original sekejap. -I.
Okay. I have several questions here. Sekejap saya fikir. Nak buat susah sikit. Satu, dua. Okay. Find A3. Okay, ni senang. Patutnya ramai student boleh jawab yang ni. Find direct. Okay. Sekejap sorry. I sama dengan 1, N set 3, union AI. And the last one is this. Silap pula. Okay, saya tak nak bagi tahu dulu hint, sebarang hint saya tak nak bagi tahu dulu. Alamak, stuck ke ni? Alah, stuck. Sekejap, mana soalan saya tak keluar? Kenapa dia tak keluar? I have some technical problem here. Okay, I stop present sekejap Dia tak keluar. Sir, Ya, saya. saya rasa sebab laptop saya bateri nak habis, sebab tu dia lag. Tapi saya dah cucuk charger dah. Oh ya, tak tahu pula. Sekejap saya try lagi sekali. Dia kacau. Sekejap Yeah, it's been lagging. Okay, saya rasa okey dah kot. Okay, saya present balik. Okay, cuba buat soalan ni. In 3 to 5 minutes please. Dah nampak kan? Soalan tolong respon jap. Saya tak nampak. Nampak dah, sir. Okay, teruskan menjawab.
Okey, ada 2 student dah hantar jawapan. Tetapi, oh nasib baik. Ramai yang masih tidak aware dengan simbol ini. Ni simbol apa ni? Cardinality. Cardinality. Jadi saya rasa student tak ada masalah untuk yang cari A3. A3 ramai jawab negatif 3. Saya tengok sekejap jawapan kamu sekejap. Okay, that's correct. So, dia dapat idea. Kalau until 3, ini negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3. Pun ramai dapat. Tapi macam kalau kawan kamu tulis dalam bentuk ini, tak ada masalah sebenarnya. Sama je. Sebab macam kita dah pernah discuss sebelum ni, set might not need to be in order. So kalau kamu tulis macam ni, betul. Kalau tulis macam saya pun betul. But human always have a pattern. Macam saya pattern negatif sampai positif. Yang kawan kamu tulis tu dia pattern 1, 1, negatif 2, 2, negatif 3, 3. Tak ada masalah. It's still correct. But the last one. Ada yang letak Syazal letak jawapan baru dengan Devina. Okay. 2. Are you sure? Okay. 8. Okay. Jawab 8. Masih tiada yang betul ya setakat ini. So saya bagi idea sikit. Musim pun jawab 8 kalau tak silap. Okay. Akram betul. Akram betul. But let me show you the basic draft idea first. Sebab sekarang ni dia until end. Dia mengajak kamu semua berfikir dalam bentuk undefined. And the groundwork is already there. Kamu dah buat kalau if sekejap saya tengok. A1 union A2 union until AN. Okay. So kalau kamu buat until N, ramai kawan kamu dah tulis, dia jadi negatif N bla 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 sampai negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3 up until N. Ini saya tengok jawapan Syazal kalau tak silap saya. Dia mengatakan 8 sebab dikira ada 8. Tapi ingat Syazal dengan yang lain, N ni ialah kita undefined, kita tak tahu ada berapa. Tetapi kalau kamu tengok, kalau kamu buat sini, ini adalah N. Yang kanan ni pun 1 sampai N. Jadi jawapan dia sama macam apa yang Akram tulis. Akram dapat dulu ialah 2N. If I want to get this one by one, kalau kamu perasan, tadi kan kita dah ada groundwork daripada B. B cakap when I equals to 1, 3. Kadang-kadang kan susah untuk kita nampak sampai N, kita buat sampai 3 dulu, yang mana kamu dah berjaya buat. Tetapi cardinality dia berapa? Cardinality dia adalah 6. Kalau kamu buat sampai 4, ya, dia adalah cardinality daripada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, 4. Dapatlah 8. Maka cardinality untuk N adalah 2 darab N. So tahniah. Okey. Terima kasih. Kita ambil masa rehat sekejap dalam masa 5 minit. Okey, anda semua boleh cuci muka sekejap. Have some refreshment. We will back 5 minutes more. Berapa lag ni?
Okay, saya biarkan kat sini ya. Pasal lagu, nak lagu apa Musin? Boleh saya buka lagu? Musin nak lagu apa? Dinda. Lagu Menda tu. Blackpink. Dah saya ikut yang pertama, Dinda tu Menda. Ada ke lagu Dinda? Masdo Dinda. Berdingga mata jumpa, rasanya hampir 20 nama. Rindu di dada, tak siapa yang tahu. Indah jauh di sana, jauh di mana, namun di hati sentiasa ada. Menemani di kala gundah gulana. Dari jutaan kita, indah paling dari segenap wanita, indahlah yang paling menawan. Indah yang pergi, dari jutaan kita, paling
sayang, rasa sayang sebalik kasih. Iya, iya, Okey. Saya kembali. Okey. Okay, I'm back. Sedap ke lagu Mazdo? Saya tak dengar ni. Lagu BBNU ni lain macam sikit. Tak sedap. Tak apa. Alright, kita move on pada yang seterusnya. Tadi adalah konsep collection of sets ada union, you have also intersection. That's the basic one. Saya pernah tanya soalan ni. Honestly, saya pernah tanya soalan ni yang membuatkan ramai terpinga-pinga waktu tu. Ingat kita memanglah belajar union and intersection, tetapi tadi saya include sikit konsep cardinality. Yang mana benda tu boleh dicari. That cardinality can be found if you know how to express your set function. So actually, if we try to attempt this just now, okay, ni soalan yang sama ya. Saya besarkan. Okay. Saya pergi dekat sikit. Saya salin balik. Okay, sekejap saya salin balik. AI sama dengan negative I. This is very harmless. Senang nak faham, senang nak hasilkan A3. But can you find this? A1 times A2 times A3. Boleh tak kita cari? It's possible, right? If you manage, possible. Cuma mungkin panjang. Tapi tak ada masalah kan? Kalau kamu zahirkan, dia akan jadi negative 1, 1 darab, Cartesian product saya tak mau kata darab lah, takut kamu ingat darab. Kamu darab macam tu je. Sebenarnya ini bukan. Ini sebenarnya adalah Cartesian product which involve 3 set, it becomes triplet later. Sorry. Yang ni tak mustahil untuk dibuat. Tetapi kamu bolehlah buat A1 darab Cartesian product A2 dulu kan. Kalau A1 Cartesian product A2 senang je, dia akan jadi, ini pun kita dah belajar hari tu. Negative 1, negative 2. Negative 1, 2. 1, negative 2. 1, 2. It's that easy. Cuma student nak relate. Saya tak pernah tanya, dia terus tak boleh nak relate dah. Remember, you try to relate all the possible to concept of the set that you already learn. Kalau A3 lagi satu lah kamu boleh buat lah patut. Tapi saya tak buat habis lah. Dia jadi triplet negative 1, negative 2, negative 3. Negative 1, negative 2, 3. Sambung. Dia ada berapa? Dia ada, patutnya ada 2 kali 2 kali 2. Dia patut ada 8. Dia ada 8. Dia ada lagi satu konsep yang kamu jangan lupa, ialah konsep power set. Saya pun pernah tanya, find P power set of A3. Pun boleh jawab. A3 adalah apa? Negatif 3, 3 kan? Ni A3. So power set dia akan jadi empty set, negative 3, 3 and also itself. Tutup. Kan senang. Nak relate je. Okay?
Alright, kita akan pergi ke konsep yang seterusnya. Konsep ni ialah konsep loss of set. Tak payah hafal lah. Saya seriously saya tak pernah tanya. Dan ini law. Law nak orang hafal-hafal pun kadang-kadang kita tak payah hafal semua. Saya just letak ni sebagai sandaran saja. Contoh ya. Apakah identity punya property? Ni saya explain saja. Kita tak akan go deep one by one. Tapi nak faham tu contoh identity ya. A union empty set mestilah dapat A balik. That is very trivial. Dan kalau nak, saya tak suruh proof lah. Kalau kita nak zahirkan dalam bentuk Venn diagram, katakan this is A and you union with nothing, dia dapatlah A balik. Itulah konsep identity. That is very simple. Kalau saya pergi ke commutative, contoh commutative states that A union B equals to B union A. So kalau saya zahirkan dalam diagram pun, A union B macam ni. Kalau kita terbalikkan B union A pun dapatlah yang sama. Itu je. Nothing really that complicated regarding loss of set. Maybe only De Morgan tu yang menarik sikit. De Morgan. Okay, saya nak bercakap pasal lorekan. Sekarang ni saya tengah melorek. Okay. Ni ada tak dalam nota saya? Ada dalam nota lagi satu. Saya kena share lah nota lagi satu. Sekejapnya saya buka kejap nota lama. Nota DMA. Sekejap ya. Tengok ada tak? Okey, jawapannya tak ada. Sebab benda kita dah belajar. Saya try buka balik ya. Saya tak pasti you all, benda ni saya ajar dalam kelas je. So, please pay attention. Present now. Okay, on how to lorek apa? Shade the set. Contoh saya nak shade A union B complement. Okay, saya nak tunjukkan De Morgan saja, saya nak zahirkan. Tapi yang saya nak stress out di sini ialah about how to shape the region of A union B complement in the form of Venn diagram. Boleh tak kamu buat? Kita ada dua set. Okay, where is A union B? This is A and this is B. Where is A union B pelengkap? Complement. Selain A dan B. di Yang luar. Di luar betul. Okay. Ada setengah student, there are some student who can do this directly. Ada. Dan ada juga student yang dia susah nak terus buat. Apatah lagi kalau melibatkan 3 set. So this is what I teach to the secondary school student dulu. Kamu nak guna cara apa, tak kisah. Yang saya cuma nak tahu ialah where is the region, right? So kalau gunakan konsep yang lagi satu ialah, saya tak tahu nama, saya namakan dia numbering je. Okay, always remember there is a universal set. Universal set. Susah saya nak lukis simbol dia.
Okay, kalau saya suruh shade A union B complement, untuk setengah student yang susah, saya cadangkan guna sistem ini. Ialah kita guna nombor 1, 2, 3, 4. To every enclosed region, region yang tertutup, you number it, you label it. For this instance, example, we have 4 closed region. So region A ialah 2, 3. Region B 3, 4. So apakah A union B? Ialah 2, 3, 4. Dan apakah A union B complement is 1. So you only label area 1. Okay. So betul ke saya nak cuba tengok adakah dia sama dengan complement A intersect complement B. Okay, saya nak cuba tunjuk macam mana nak lorek A complement intersect B complement. So katakan saya gunakan numbering yang sama, A, B dan universal set. I have this one is 1, 2 and 3, 4. And I do what is complement of A first, which is 1 and 4. Complement of B is 1 and 2. Complement A intersect complement B will be 1. So, saya loreklah 1. So, terbuktilah for the first De Morgan law, it will be the same. Different operation, but it will be holds the same region. Skill yang saya nak semua revise balik is the shade the region. Okay, saya bagi yang lain tak ada kena-mengena dengan properties of the law. Saya suruh shade A minus B complement. Minus kita dah belajar tolak. What's in A but not in B complement? Ada tak jawapan? Sekejap, takut tak ada jawapan pula ini. Tak apa, saya cuba buat dulu. Okay, ini tak ada dalam mana-mana law. Tetapi saya suruh shade region A minus B complement. So, if you happen to do that, suppose that there is an intersect between A and B. Okay. Saya nak tahu kat mana. Kalau ada student yang nampak terus boleh, tak ada masalah. Tetapi untuk student yang tak nampak macam saya ni, saya akan buat 1, 2, 3, 4. A equals to 2, 3 and B equals to 3, 4. B complement is 1, 2. Alright. So what is A minus B complement? Ialah 2, 3 tolak 1, 2. Yang ni pun ramai kena recall balik. The concept of minus. So dia jadi 3. What's in A but not in B complement? It will be only 3. So region ni ialah sini. Ada soalan setakat ini? Ini mungkin saya tanya juga dalam quiz. Okay, by the way, your quiz will be this Thursday. Quiz tu saya buat senang je. Maksud saya, soalan pendek je untuk 10 markah. So make sure semua attend Khamis ini. Dan kita akan mulakan dengan quiz dahulu. Okay. Quiz bukan test. Quiz kamu hanyalah soalan berkenaan set. So inilah mungkin soalan yang saya akan tanyalah. And this thing has already been learned since your school days.
Boleh tak saya tanya lagi satu soalan? Ialah melibatkan operasi mutually eksklusif dan saya nak tengok jawapan kamu lah. Cuba lakarkan A mutually eksklusif B A pelengkap. Okay, shade complement of A mutually exclusive of B. Kalau dalam case ni, in this case, if you forget the concept of mutually exclusive, I can remind you guys. Apakah maksud A mutually exclusive B? Ialah A minus B union B minus A. That's why it is also named as symmetric difference. A mutually exclusive B, it means that the element that exists uniquely to both A and B but not both. Ini kawasan dia. So ini asas dia, mutually exclusive, or some say symmetric difference. Can you shade the region for the question on the left here? A complement mutually exclusive B. Manakah kawasan tersebut? Cuba buat dulu. Nanti saya kejar. Saya dah nampak dah, tapi saya nak tengok jawapan daripada student saya. Ada tak yang boleh buat macam tadi, letak dalam WhatsApp group? Saya suka, saya tak suruh letak dalam WhatsApp group tadi, ramai yang letak, saya suka. Kamu dah terbiasa dengan cara ni. Again, it's very important for me to look at my students' answer. Sebab daripada jawapan student, kita boleh lihat sama ada student faham atau tidak. Okay, care to share for the case of A complement mutually exclusive B? Boleh tunjuk siapa-siapa? Korang tidur ni? Tak kan? Tinggal lorek tu. Alright, carry on. Okay, Akram dah berjaya. Saya tengok jawapan Akram. Okay, jawapan Akram ialah sini. Oh, saya punya imajinasi tak sama dengan Akram. Maksudnya sama ada saya punya imajinasi salah. Saya tak berjaya jugalah buat yang macam tu. A complement A. Saya check sekejap jawapan Akram. Akram salah ni lah rasa. Complement of A awak tu tak sama dengan lorekan. Check balik Akram. Ni satu lagi B. Okay. Jawab, sekejap. Banyaknya. Asia macam betul. Sama dengan musim. Tak sama. Oh, ni interesting. Ada jawapan yang tak sama Arisa sama dengan Aisha. Okey, cukup dulu. Jangan hantar dah.
Saya dapat 3 jawapan yang sama dengan 3 jawapan yang berbeza. Oh, ni menarik. And then I try to verify. Sekarang ni ada 3 jawapan yang sama tu, nampaknya kemungkinan Hafiz Ashraf, Arissa dan juga Aisyah kemungkinan betul. Saya tak kata dia orang confirm betul sebab saya tak buat lagi. Okay, let's retrace each of your friends step. Okay, ni proses pembelajaran. Bila dalam pembelajaran mungkin ada yang terbuat silap, dan daripada situ kita belajar daripada orang yang dah faham. Alright, ada approach yang berbeza yang saya nampak kat sini. Ada yang buat exactly tolak macam ni. Okay, saya cuba buat yang macam yang Akram buat. Okay, saya cuba follow approach Akram. Tapi beza dia ialah Akram menzahirkan dari sudut macam ni. Dia faham bahawa ini merupakan A complement tolak B union B tolak A complement, which is correct. Pemahaman ini. Tapi dia tersilap dekat yang pertama, saya rasa Akram. Hati-hati ya lain kali. So A complement benda. A complement ialah 1 and 4. Okay. B adalah 3 and 4. Okay. Ni saya follow idea Akram. Saya memang ambil betul-betul. Cuma dia careless kat satu saya rasa. That's fine Akram. Okay. Complement of A minus B dia jadilah 1. Betul. B minus complement A jadilah 3. Betul. Jadi mutually exclusive B, you akan dapatlah union antara A minus B, union dengan B minus A complement jadilah 1 dan 3. And then when I try to shade back, it will be this region, right? Region 1 and also region 3. So jawapan yang saya buat ni, hijau ni, samalah dengan Hafiz Ashraf, Arissa dan juga Aisyah. So yang Akram, Muhsin dengan Hafiz Ashraf dan yang lain-lain, Hafiz Ashraf lah, Aiman Fitri, minta cek balik. Yang manakah kamu tersilap? Dia sama ada kamu tersilap label, macam Akram tersilap label, Muhsin saya tak tahu dia silap apa je. Muhsin, kenapa kamu terlabel 4 di situ? Maksudnya kamu tersilap konsep tolak ke? Minta cek ya. Tolak. Kamu kena cek, kamu mungkin tersilap bahagian tolak. Tolak. Okay, A minus A pelengkap minus B What's unique, what's in A complement but not in B? So kalau saya nak tengok sini 1, 4 tolak 3, 4. So A complement ada 1, 4 ni exist in B as well. So dia jadilah 1. So check balik. Aiman Fitri pun mungkin tersilap yang tu. Labeling by the way, labeling does not necessarily must be in my representation. Contoh kan, yang cantiknya pasal kaedah ini, katakan student tak nak label 1, 2, 3, 4 kat sini. Dia nak label dalam ni 1, ni 2, 3, kat luar ni 4. Dia patutnya dapat jawapan yang sama juga. Okay? It doesn't matter where you label it, as long as you represent the correct operation, that you will get the same one. Trust me. Maksudnya kesalahan tu mungkin bukan berlaku pada labeling tu. Okay? Bolehlah tanya saya soalan ni. So make sure you know how to do the region. Sekarang ni saya cuba expand. Kepada yang lebih besar, yakni macam ini. Okay, for example is shape A union B intersect C pelengkap. Oh, nangis kamu. Ada 3 set kat sini. Okay, ni saya buat terus untuk kamu ya. Tapi kamu boleh buat dulu kalau nak laju daripada saya. This time you have 3 sets.
Okay, A, B and C. Okay, this one is a little bit more complex because it involves 3 sets, but don't worry. If you follow this one, you will have 8 regions. All right, it have 8 regions, closed regions, and if I want to shade this, okay, the bracket applies. Maksudnya buat dalam bracket dulu. Apa semua tu semua apply lah Tapi saya nak buat A dulu. A apa? A adalah 3, 4, 5, 7. Okay. What is B intersect C? B intersect C mana? 5 dengan 6. B intersect C 5 dengan 6. B intersect C complement, it's what's in U in universal set but it's not in B intersect C. It will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Other than 5 and 6. Selain 5 dengan 6. So A union B intersect C complement, dia jadilah 1, 2, 3, 4, 5, 7 and also 8. I double check with my working. B intersect C 5, 6. B intersect C pelengkap selain 5, 6. 1, 2, 3, 4, 7 and 8. Then I union it with A becomes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Okay, if this interpretation on the right is correct, then you can safely lorek kawasan yang sepatutnya, kecuali berapa? Kecuali 6. So make sure you don't shade the region 6. Kecuali 6. Kalau you tanda satu titik kat 6, saya nampak anda terus salah, ya. So my point is, this simple method is very useful, especially if it involves small set. Macam timbalan dekan kita, Dr. Syam, dia hebat. Dia tak perlu menggunakan kaedah ni, dia dah boleh nampak. Walaupun untuk 3 set. Saya pernah uji dia. A very beautiful mind can see this very. Tapi macam saya kata, kalau kamu boleh nampak terus, tulis. Kalau tak boleh, gunakan kaedah yang saya namakan sebagai numbering label system. Okey, ada soalan setakat ini? Okey, kalau tak ada soalan, nanti boleh teruskan buat tutorial. Nanti nampak ni banyak soalan tutorial. Satu je konsep yang saya tak ajar lagi ialah berkenaan operation tambah, ya. So I will go briefly on this. Alright. Sebenarnya saya tak suka ajar student formula ni. There's a reason why. Because if we have formula, students tend to memorize the formula and then they try to apply membuta tuli. Ya ke ayat saya? Dia apply dia apply teruslah. The dangerous thing about this formula, okay, this is correct. If the set is A and B, then A union B equals to the cardinality of A union B is the cardinality of A plus B minus A intersect B. Cardinality ni dia tanya jumlah. Bahaya bila student assume this thing. Mana whiteboard saya? Okay, bahaya kalau dia assume ni, ya.
Okay, just now I presented to you guys is that the cardinality of A union B is A union, plus B minus cardinality of A intersect B. This is very true regardless if it is disjoint or not disjoint. Disjoint ni tak bersambung ya. So intersection dia dia punya intersection dia antiset ya. However, the problem that might be dangerous if I ask what is the cardinality of this. Okay, A complement union B. Dia letaklah ini plus B minus A in complement intersect B. This thing is very dangerous because not necessarily true. Because when we involve complement of A, it must involve universal set. So that's why saya tak ajar budak formula. Saya ajar budak lorek, then you can find. So jangan buat ni. You cuma hafal, kalau nak hafal pun, ni adalah kalau default A and B. Which might not necessarily be true if you change, if I change to complement and so on. And so on and so forth. Okay, sekarang ni kita pergi ke bahagian problem solving dia. Contoh soalan ini. Okay. Alright, this one. Soalan nombor 21. Okay, question number 21. To help plan the number of meals, okay, blah blah blah, a survey was conducted and there are blah 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 blah, banyaknya. Okay, the thing is there are three main variables there, breakfast, lunch, dinner, and the intersection of breakfast and lunch 65, the intersection between breakfast and dinner is 112, lunch and dinner 98, and students who ate all three meals is 58. And there are several respective questions which ate at least one meal in the cafeteria. Untuk soalan ni, ramai student saya yang sebelum ni dia cuba aplikasikan formula ke dalam ini, tidak berjaya. Okay, so you boleh buat, tetapi sebab saya nak ajar kebanyakan student buat dengan betul, ialah kalau boleh jangan terus apply formula mengkinzir buta. Yang tu kot. Okay, so for this question, if I want to represent this as a Venn diagram to assist me to answer this question, okay, assuming this is a breakfast, a lunch and dinner, and I like to start with the center first, kerana there are 58 students who ate all three meals. 58 kat dalam ni, betul? Okay. Then the students who ate breakfast and lunch is 50, breakfast and lunch is 65. So, region breakfast and lunch ialah ini. So, bahaya kalau kamu letak 65 kat sini. Betul? Dia bukan 65 dah kat situ. Dia berapa kat situ? Breakfast dengan lunch, yang 8 all 3 is 58. But this 65, I cannot put it bluntly here. This is not 65. Sepatutnya 7. Sepatutnya 7. Macam mana Muhsin dapat ialah Muhsin ambil 65 tolak dengan 58. So jadi 7 di sini. The small region here is 7. And when you add 7 with 58 becomes 65.
This is the students who ate only breakfast and lunch without dinner. Itu je. Perlu tak kita hafal formula tambah-tambah tu? Jadi boleh tapi susah. Bagi saya susah. Okay. I get the idea and I proceed with breakfast and dinner. 112. This region yang kecil yang kanan ni yang only 8 breakfast and dinner, jadi 112 tolak 58. Kalkulator kejap This will be 54 and this will be 40. Alright. Now we proceed to breakfast. Only student who is breakfast, not only breakfast. Keseluruhan kawasan ini. All of this is 130. Tetapi berapakah student yang only 8 breakfast only? So you akan ambil 130 keseluruhan yang tu adalah 130 minus 7 minus 58 and you lastly minus 54. So it will be 11 here. So the students who are in the region of breakfast only, when you add up all this, it becomes 130. Okay, proceed to lunch, 180 minus 7 minus 58 minus 40 is 75 here. It will be 123 here. Double check, 123 plus 54 plus 58 plus 40. Alright. Now, after finish everything, then I can answer each of the sub question very fast. How many students ate at least one meal? Okay. Bila dah siap represent dalam Venn diagram, satu lagi masalah nak faham soalan. Ate at least one meal. Tak kisah mana-mana meal, tapi at least one meal. Berapakah student yang makan at least one meal? So, kalau kita zahirkan dalam Venn diagram ni, it can eat only breakfast, it can only eat both breakfast and lunch, and it can eat all three breakfast, lunch and dinner. Itu baru breakfast. Kalau lunch, dia boleh eat lunch saja, lunch dengan breakfast, lunch dengan dinner dan atau ketiga-tiganya sekali. So for A, who ate at least one meal in the cafeteria, it actually means A union B union C. Kalau dia main macam ni saja direct, then you can use the previous formula of A union B union C, which is the cardinality, which is this. Yang last one tu, A tambah B tambah C, tolak A, tolak intersect B, tolak A, intersect dan bla 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 bla. Boleh. Tetapi boleh juga kalau kamu guna direct ditambah semua kat dalam ni. 11 tambah 7 tambah 58 tambah 54 tambah 40 tambah 75 tambah 1, 2, 3 pun boleh dapat jawapan yang sama. It will become 368. Sebab untuk soalan A, only that formula can apply. It cannot apply for sub question B anymore. Eat exactly one meal in the cafeteria. Exactly, betul-betul satu break ni saja. It means that I need to find, kalau saya betul-betul nak represent dalam operation of set, is B
Boleh saya guna BLD BLD. It means B mutually exclusive L mutually exclusive D. Bolot. Yang ni, kalau saya tanya symmetric difference B mutually exclusive with L mutually exclusive with D, you don't have that particular formula. Tak ada. Boleh lah kalau kamu cuba derive, tapi for what? Boleh. Tapi jadi panjang. Tetapi senang untuk nampak kat sini. Dia just 11 tambah 75 tambah 1, 2, 3. This is the number of students who ate exactly 1 meal. Ada soalan? Saya tak main formula dah. Boleh saya nak derive formula, tapi akan jadi banyak formula untuk student hafal. That's why saya tak ajar formula, saya terus direct kepada sini. If you manage to represent in the Venn diagram correctly, then you can answer all question. Eat only dinner, berapa? 1, 2, 3. Dinner only. And D, eat exactly 2 meals in the cafeteria. Where is the region that you find out is this? 40 and 7. Exactly 2 meals. Maksudnya kalau dia makan 1 tak boleh, makan 3 pun tak boleh. You just add up 7 plus 40 plus 54. You get the particular example. Okay, so for your exercise lah, you can do it as your homework. Okay, it's nearly 12 o'clock. Please do question 22. And you may put in the group first for me to check. Thank you. Do this as your homework. Soalan-soalan ni boleh cuba jawab dah. Ada jawapan rasanya untuk kamu check. Okay. Before I close this session, do you have any question? Saya stop present. Ada soalan setakat ini? Kalau tak silap saya, untuk quiz kita tak masuk Cartesian dengan power set. Saya tak ingat, saya kena tengok balik. Mari saya tengoklah untuk kamu, nanti tanya balik masuk apa. So saya cakap direct lah, boleh nah? Sekejap je. Okay, kalau diikutkan planning 2.1 sampai 2.4. Oh, masuk. Termasuk. So, saya akan tanya soalan set saja. Function saya tak tanya. Relation saya tak ajar lagi, saya tak tanya. So, don't worry. Focus on the set. And it will be a short question for 10 marks only. And for how many? The time it will be around 10 to 15 minutes. So bersedia untuk quiz. Saya tanya soalan asas set saja. Mungkin ada beberapa soalan Cartesian ataupun power set. Okay, ada soalan berbangkit? If you have any question that you want to ask right now about the content of today's lesson. Okay, if no, okay, I would like to remind you guys about the quiz. And don't always forget, saya marking test kamu, ada yang tak letak nama dengan ID. Hati-hati, better letak lah, biasakan diri letak. Kira edition ni masuk juga ke quiz, mungkin. Mungkin. Saya tak buat lagi soalan. Boleh saya nak masuk, boleh saya tak masuk. Tapi fikir macam ni, saya nak tanya soalan dalam masa 10 ke 15 minit. Mungkin kalau saya tanya edition pun, mungkin tidak melibatkan. Saya cakap mungkin sekali korang kata, oh saya kata tak masuk. Saya kena buat soalan supaya student boleh jawab dalam masa 10 ke 15 minit. So it will be a very short but fast paced question. And I also must consider the time for you to
upload the answer back. Okay. Jangan lupa tulis nama dan tulis ID. Biasakan. First of all, that is to ensure that it will be your question that I cannot miss out. Takut hilang ke apa. The second, to ensure the originality anak-anak. Anak-anak pula, bukan anak. Adik-adik, boleh lah. Kanak-kanak, kanak-kanak, boleh Okay, so nak memastikan originality. That's why I also actually try to put the metric. Tapi korang kata korang tak ada metric card. Tak apalah. Yang paling, orang kata the least that you can do is put your name and put your ID. That's all. Okay. Don't forget to write your name and also your ID. Please ensure that the time of the quiz you have a stable internet connectivity. Itu sahaja. If you don't have any question, you may do the homework later. Soalan tutorial DMS 1. Tutorial DMS 1 saya dah post dalam Google Classroom. Saya suka guna Google Classroom. And see you guys this Thursday for your quiz and the lesson on relation. That's all. Thank you so much and have a nice day, everyone. Thank you, sir.